English Workout! Yeah. Hey, welcome back to another episode of English Workout. Yeah, I hope everyone's been enjoying the show so far. We're finished our first month and it's June now. Yeah, it's June. Yeah. Time flies. Right? Right. So this is going to be our 5th episode. Right, And I think so. we're going to try things out a little bit differently this time. Yes. Would you like to give a bit of an explanation? Okay. I'm gonna explain it to listeners. ですね、in Japanese. ですね、先月始まったイングリッシュワークアウトですけども、皆さん楽しんでいただけてるとは思うんですけれども、今月新しいエピソードなんでね、ちょっとずつ変更していこうと思ってまして、先月はダイアログ、会話をしながらっていう感じだったので、もちろんそれはずっと続けていくんですけども、今回から少し皆さんと一緒に練習するキーフレーズによりフォーカスをして、一つの少し長めのセンテンスを用意して、それを毎週一ついろんなダイアログと一緒にダイアログの方が変わっていく。で、皆さんリスナーの方が練習するキーフレーズっていうのは一つ、もうこれにフォーカスをして練習していこうというコンセプトにちょっと変えてみました。6月は。Oh, such a great explanation. Thanks. But just a little bit ね。Yeah. It has still a very similar format to what we were doing before. Right. So shall we jump into it? Okay, right. All right. Today's pickup! Okay, so today we're just going to be focusing on one phrase. One phrase from this time on. And today that phrase is going to be, oh, sounds great. What made you want to do that? Could you say that again? Sure. So just one more time there. Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, got it. Yeah. これですね。So, can I explain this a little bit? Yeah, please go ahead. この僕たちのコンセプトとして短いフレーズを結構用意する本とかポッドキャストとか多いんですけど、僕たちあえてちょっと長めのフレーズをもう何回も練習しようということで、リアクションと質問、今回はセットにしています。で、ジャスティンがさっき後半で言った What made you want to do that? これ結構僕たち日本人にするとあんまりこう慣れない形だから結構聞き取れなかったりするんです。で、さっきsounds great の方は分かると思うんですけど What made you want to do that? So could you explain what it is? Yeah, so first things first, when you say sounds great or sounds anything really, you can use it with a bunch of different reactions. That sounds terrible or sounds wonderful or sounds cool. Sounds is basically a reference to what your partner said previously. So if Selene said something to me and I was responding to it, that sounds great. What I'm talking about is what he said. And now behind it, what made you want to do that is just asking for more clarification and the reasons why he was motivated to do what he did. With this phrase, I have a few pronunciation tips as well, to help you say it more natural. And the first one is that in the second part, what made, you don't pronounce the T as strongly. It's called a stopped T, and that's where you move to the T sound, but you don't do the final T. So it's just what made. What made. And can I explain it just a little bit? Oh, yeah, go ahead. Definitely. この What made you want to do that っていうこの構文というかこの形自体が結構やっぱり日本語にはあんまりない形なので取りにくいと思うんです。この What これ過去形になってて What made make の過去形で What made you want to do that で何があなたをそうさせたいと思ったのかっていうことで、要は日本語で言うなんでそれしたいと思ったのみたいな形 What made you want to do that っていう文章が今日の例文です。なかなか慣れない形なんですけど、今日これをちょっと一緒に練習して慣れていこうというのがコンセプトです。Okay, go ahead. Okay. And then, so another pronunciation tip is that D and Y from made and you, when they're next to each other, they combine together to make a J sound, like Jew, made you. Made you. Not made you. Yeah, made you is too difficult. Sounds good. Made you が made you. And then finally,
we just have another stop T sound at want to. We don't say both of the T's, but want to. want to. Okay. want to が一つになって want to。want to にはならない。絶対ね。Very sounds Japanese. Right. want to do that. What made you want to do that? Okay? All right, great. So those are my tips. Okay, thanks. はい、ということで今日のフレーズをじゃあ一緒に練習をしてみましょう。まずは、先月もやってた Repeat after me、Repeat after me からやってみましょうか。もう一度じゃあちょっと今回のフレーズをちょっとおさらいしたいんですけども、誰かが何かを言った時にリアクションとしてOh, sounds great でその後にでそれはすごいのは分かったんだけど、なんでそんなことしようと思ったの？ What made you want to do that? What made you want to do that? ちょっと長いんですけど、このフレーズをもうポッドキャストを聞いていただいている方ってもう何も見ずにほとんど聞いてると思うので、耳に集中してフレーズをもう口で何回も言って覚えていくようにしてみましょう。じゃあやってみましょうか。Let's All begin. right, shall we begin? All right, so the first time I'm going to do is say it 3 times slowly. Are we ready? Okay, I'm ready. Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh. Celine sounds perfect, so I think it's time to speed it up a little bit. Okay, okay. これ今一緒にジャスティンがさっき言った後に僕が一緒に言ってるんですけど、僕と同じ部分をリスナーの皆さんは一緒に練習してみましょう。はい。Okay. Right. Fast one. Fast one? Okay. Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. What made you want to do that? その want to がchange to wanna. Yeah. Right? Naturally. Once you start speeding up, the T's sometimes drop out. Right. A lot of times, the things in pronunciation that are hard to catch are strong sounds, and it's because when we start speaking quickly, we drop them or they shift into like end sounds. So the want to is wanna. っていうシステムですね。その want to がもう早くどんどんその言うことによって、その角が取れていってというか What made you wanna do that? wanna になるということですね。なるほどなるほど。So what's the difference between what made you want to do that and what made you wanna do that? Just like a situation or like at work in a conversation. If you're presenting or in a more formal situation, you might avoid wanna. It's very rude, casual. Not necessarily rude, but casual. In general, each time you take a step down to make things simpler or easier to say, it feels more and more casual. So yeah, that's same goes for Japanese. Tend to avoid it in more formal situations. やっぱりそのさっきジャスティンが言ってたのも何でもやっぱ軽く言おうとするとカジュアルにどんどんなっていくので、それこそ仕事とかなんかその初対面の初対面別にね友達とかだったらいいかもしれない。それは自分でおのおの考えてやってみるといいと思います。What made you want to do that と wanna do that はちょっとそのシチュエーションによって変えてみるといいと思います。Okay, let's jump into shadowing. Sure. All right. So we're just going to do this like before. I'm going to say it 3 times, and you're going to say it along with me. Right. 先月もやったんですけど、シャドーイングというのはジャスティンが言った後に影のように後になって一緒についていく。自分が聞いた音をきっかけにスーッと後ろからついていく練習方法なんですけども、3 times. Let's begin. All right. Right. Oh, sounds great. Sounds great. What made you want to do that? What made you want to do that? Oh, sounds great. Sounds great. What made you want to do What made that? you want to do that? Oh, sounds great. Sounds great. What made you want to do that? うん。
これがシャドーイングですね。これ別に僕たちのポッドキャストじゃなくても他のポッドキャストとか英語の何かの放送とか聞きながら、まあリスニングの教材とかでもいいんですけども、まあやったりすると、僕なんかはずっとやってますけども、Justin, do you do that? Like shadowing when you study like Japanese? I haven't done it for a while, but when I was at university, I actually did it quite a bit. You did? Yeah. Really? And How did you know that? how did I know that? One of the teachers actually introduced it to us. And as a teacher of English in my classes, I actually gave out some books on shadowing. Like there's Really? a couple of texts out there that are really nice for it. So a lot of students wouldn't follow through with it, but I actually had one student who did it every day in his car. Oh, really? And over 1 I year, think that's me. his pronunciation changed dramatically. Really? Yeah. Oh, you know, that science tells us Yeah. how important shadowing is. It's definitely beneficial to be in a car or a train for that though. Oh, yeah, it's a good way. まあそのアメリカでもシャドーイングをやったりしてて、で発音がすごく良くなったっていう、まさにそうで、やっぱりシャドーイングってさっきジャスティンが言ってくれた本当のそのネイティブの発音をそのまま真似して繰り返して言ってるのと同じなので、しかも時間が離れちゃうとやっぱり僕たちの記憶って薄らいでいくから、なんかこう独自の真似をしようとするんだけど、近ければ近いほどオリジナルのものに近いものを再現しようとするので、まあ、きっと効果が高いんじゃないかなと思います。シャドーイングすごい反射もね鍛えられるし、そういう意味ではすごくいい練習ですね。So why don't we do that again? Oh, okay. I just want to add one more thing. One of the big bonuses it has is it forces people to try to speak quicker. Right. Like it's really good to speak, like actually pronounce the sounds as much as you can. But a lot of people on their own might always keep the same pace, which isn't at a natural speed. It's a little bit slower than normal. And when you're trying to shadow a native or shadow something at a quicker speed than what you're used to speaking, it forces you to try to catch up to it. And it's usually difficult at first, but the challenging to hit a higher pace helps you get better and better with your speed and speaking quickly. Great tip. 本当にいやそうだと思います。やっぱり何でもそうだけど、外国語でも別に言葉だけじゃなくてもそうだと思うんですけど、楽器とかでもねそうだけど、なんか初めて自分でやろうとすると何でもそうなんだけど、こう遅くなっちゃって、でそのままずっとやってるとその自分の速さみたいなのができてしまって、それがなんか要はその本来の速さと違ってきたり、本来とものと違ってきたり、要はこうなんかこう本物とどんどんそれていくことをどこで修正するかっていうのが個人的にもすごく大事だなと思ってて、まあそれをさっき言ってたそのチャレンジがその本物についていこうとする練習がすごくいいんだよっていう話ですね。いや本当にまさにそうだと思います。We call that That's what we do. pushing your boundaries. ああいいね。Cool. ということでもう一回シャドーイングやってみましょうか。僕がうっすらついていくので一緒にじゃあジャスティンについていってやってみましょう。All right, let's do it. Oh, sounds great. Sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. Sounds great. What made you want to do that? Oh, sounds great. Sounds great. What made you want to do that? いいですね。ちょっと僕噛みましたけどまあまあそういう風にして何回も練習してると、それこそ本当に初めての会話とか誰かが言ってるやつとかでもこう、すぐに追いかけていけたりとかして、それがリスニングの力もね鍛えることになると思うので、ぜひこれからも継続してやってみてください。 Today's Tips。このセグメントではですね、ちょっと僕が日本語で、何かこう皆さんのお役に立つような情報というかですねをちょっと手短に話そうかなと思ってます。先月やらなかったんですけども、もともと僕が用意してて、英語学習者、英語を学ぶ僕たちだからこそつまずくところ、あとは僕の経験から何が大事で、こうした方がいいよ、こうしない方がいいよ、what to do と what not to do の話とかをちょっとできればなと思ってます。今日はですね、英語話せる人と話せるようにならない人
いろんなやっぱり英語を勉強してて、いつ話せるようになるんだろうとか、なかなか話せない、それこそ10年20年勉強してても全然話せないっていう人とかも僕何人も会ってきて、でそういう人たちにこう何を今までしてきたかとか、その今何をしてるかとかいろいろ聞いてて、一番明確にはっきり違う点、これが声に出すっていうことなんです。ほとんどの人が本当に喋りたいと思ってる人は声に出すこと当たり前だと思うんですけども、例えばテキストベースで勉強してたりとか、それこそTOEIC とかもそうですよね。の点数が上がるようにだけのフォーカスをして勉強してると、なかなか声に出す機会ってないと思うんですね。で、いかに声に出すことが大事かということで、僕よくお話しするんですけども、日本語で1から10まで数えるときに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で数えますよね。1から10まで in Japanese。 ちょっと皆さんもちょっと今頭の中で1から10ちょっと声に出してちょっと数えてみてください。はい、用意スタート。はい、今10まで数えますよね。で、次10から1まで今度日本語でちょっと数えてみてください。はい、用意スタート。10、9っていう。これ英語だとそれこそ普通に1、2、3、4でしょ。日本語だと、上に行くとき1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていくんです。で、10から1に下がるときに日本人は自然に10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。つまり4が上に行くときはしって言ってるんだけど、下に行ってるとき4って言うんですよ。Did you realize that? No, I didn't know that at all. First time I heard that. これ日本人に言ってもほとんどの人が初めて気づくんですよ。確かに初めて気づきましたという人多いんですよ。1、2、3、4って数えるのに、8、7、6、5、4。下るときは4で上がるときは C になるんですね。これ不思議で、これ誰も別にこれ考えずにやってるんですけども、これが要はその口の記憶って言って、何回も僕たちちっちゃい頃からそういうことをずっと繰り返し言ってるから、何も考えなくても勝手にそうなってるんですね。だから英語もまずはその当然文法とかその意味とか知ることは大事なんだけど、まずはもうリズムで口に何回も出してその練習することっていうのが大事なので、僕たちはこのポッドキャストを作って、皆さんと一緒に練習をする、もうとことん何回も言って練習をすることをベースにこのポッドキャストはデザインしているので、ぜひ聞きながらも、ただ聞くだけじゃなくて一緒に練習する機会としてぜひ使っていただければと思います。それが今日の Today's Tip でした。今日の Today's Tips おかしいです。今日のピックです。Tip でしたLet's work out! はい、ということでダイアログを一緒に練習してみましょう。今日は4つダイアログあるので、1つずつちょっと一緒に練習をしていきましょう。Okay, what's that first one? Alright, so with the first one, I decided to stop working at the restaurant and took the job at Sony. Oh, sounds great. What made you want to do that? Well, even though I love cooking, I need to make more money to support my kids. というのが一つのダイアログでした。これ Facebook ページ僕たち持ってて、そっちに全部ダイアログのスクリプト、文字は全部書いてるので、もし聞き取れなかったり気になった人はぜひそっちちょっと見てみてください。あんまりそのスクリプトは僕たちここでバーッと説明してるとね、時間かかっちゃうしあれなので、チェックしてみてください。で、聞き取れたらそのまま練習できると思うので、もう一回やってみましょうか。Sure. I decided to stop working at the restaurant and took the job at Sony. Oh, sounds great. What made you want to do that? Well, even though I love cooking, I needed to make more money to support my kids. はい。で、今僕がやってた Oh, sounds great. What made you want to do that? が今日のフレーズなので、じゃあ僕のところを抜くので、皆さんがジャスティンと一緒に会話してるようにやってみてください。ジャスティンが何か言うので聞き取って、いいね。で、なんでそんなことをしようと思ったのっていうことを英語で聞いてみてください。はい。I decided to stop working at the restaurant and took the job at Sony.
Well, even though I love cooking, I needed to make more money to support my kids. という感じですね。まあこういう会話が今日4つあるので、ちょっと次の会話に行ってみましょうか。Let's go on. Yeah, let's go on to the second one. Okay. I started Zumba classes the other day. Oh, sounds great. What made you want to do that? I was really heavy after going up the stairs at work when the elevator was out. It made me think that I needed to exercise more. Oh, okay. Oh, sounds interesting. Yeah. Is that true story? Yeah, this is actually based off a real Really? experience I had. I was with a friend and we were going up steps, I think in Tokyo Station or something. And by the time we got to the top, they're just like, Out of breath. and I just, oh man, you really have to start exercising. That's not good. You're in your 20s. Like, With a friend or something. I've been doing kickboxing. I hope I can make it up a flight of stairs. But そうだね。ジャスティンキックボクシングやってるからね。これ多分ほとんどズンバって何っていう感じだと思うんですけど。Do you know what Zumba is? Like a so Zumba, dance? for those who don't know, is like a dance exercise. So what's the difference between like regular dance classes and Zumba? My image, I've never taken a course, me is neither. that dance classes, you're there to create a beautiful dance, and the focus is on dancing well and looking good. Zumba is actually focused on dancing, but the movements are focused more on making you move in certain ways to shape up your body, not to look good on a dance floor. Like focusing on losing some weight. Yeah, focused on losing weight, shaping up your body. But the movements still come from dance, so it's more like dance than weight training or things like that. Like a training dancing class. Yeah, like kind of like the difference between kickboxing or boxing and boxercise. ボクササイズ。なるほど。まあなんかダンササイズというかわかんないけど。そういう感じです。なんかそういう感じなんだ。ズンバね。面白いですね。で、まあジャスティンの友達がってことですね。まあその階段東京駅Yeah. 階段でハーハー言っててなんか始めなきゃなっていうことで本当に始めたと友達が。いいですね。So why don't we do that again? The Sure. second one? I started Zumba classes the other day. Oh, sounds great. What made you want to do that? I was breathing heavy after going up the stairs at work when the elevator was out. It made me think that I need to exercise more. なるほど。で、ここのリアクションのところはその皆さんでいろいろ変えていただいていいので、ちょっとジャスティンが何か言いました。で、そのリアクションをちょっと変えて What made you want to do that? ここは同じなんですけど、聞く前のリアクションのところを変えたパターンでちょっと一回やってみましょうか。Okay. I started Zumba classes the other day. Really? You studied dance exercise? Sounds great. What made you want to do that? I was breathing heavy after going up the stairs at work when the elevator was out. It made me think I needed to exercise more. という感じですね。別にジャスティンが何か言ってこっちのリアクションは別に何でもいいので、なんかそうなんだ、すごいね、いろんなリアクションをした後で What made you want to do that? っていう風に聞くことね。じゃあ次僕抜きでやってみるので、じゃあリスナーの人とジャスティンでさっきの、セカンドダイアログちょっとやってみてください。I started Zumba classes the other day. I was breathing heavy after going up the stairs at work when the elevator was out. Made me think I need to exercise more. ということですね。これが2個目のダイアログでした。はい、ということで3つ目のダイアログやってみましょう。はい、Justin, so could you explain what you're going to do? So, with the third and fourth dialogues, you might notice that we don't say, oh, sounds great, or that sounds great these times around. We're actually going to say something different. That sounds strange, or that sounds terrible. Now, this is what I mentioned back in today's pickup. Great is just one example when something's very good and, oh, that's really good, that's wonderful. The thing is, you can use this reaction to almost anything that's said. But the word choice that you use after sounds has to reflect what your partner is saying. If they say they fell down steps,
you don't want to say that sounds great. That's just not going to be good. Cool. That's cool. そうだね。友達がその階段から落ちたっていう話をしてたら、それいやすごいねと言うね言わない。そういう時はまず別のリアクションした方が当然いいからってことですよね。Yeah. So shall we do the third one now? OK。じゃあちょっと違うバージョン。3つ目のバージョンでちょっと聞いてみてください。You know, I started studying English grammar. What? That sounds strange. What makes you want to do that? Well, even though I'm teaching the language and obviously I can speak English, I learned naturally as a child, so I don't actually know the reasons for the grammar so well. Oh, that makes sense. っていう感じですね。すごい普通の会話みたいになりましたけど、まあジャスティンがちょっと英語の文法の勉強を始めたっていうから、ああみたいなっていうことですよね。相手の言ったこと、そのさっきジャスティンが言ったパートナーの言ったことをしっかりキャッチしてリアクトしていくっていうことが大事ですよねっていう話なので、まあ、今回はちょっとこう変なことを言った strange, sounds strange っていうところをちょっとやってみましょう。もう一回ちょっとやってみましょうか。You know, I started studying English grammar. What? That sounds strange. What made you want to do that? Well, even though I'm teaching the language and obviously I can speak English, I learned naturally as a child, so I don't actually know the reasons for grammar so well. っていう感じですね。まあ自然な会話として成立してると思うので、まあ別に sounds strange じゃなくても sounds weird でもなんかいろいろ自分でリアクションあると思うので、そこにリアクションしながら、じゃあ次は僕抜きでジャスティンと一緒に会話をしてみてください。Yeah. You know, I started studying English grammar. Well, even though I'm teaching the language and obviously I can speak English, I learned naturally as a child, so I don't actually know the reasons for grammar so well. でもまあそうですよね。本当のあれとしてね、その英語を教える人、日本語の講師とかでもそうだけど、日本語をもう一回勉強し直す人とかいるので、まあいろいろな理由はあるとは思うんですけど、まあここではそういう会話っていうことでしたね。なかなか面白いダイアログでした。じゃあ4つ目、最後のダイアログいってみましょうか。はい。Okay. Man, I'm so tired. I stayed up all night and I feel like a wreck. Oh, that sounds terrible. What made you want to do that? Well, I thought if I could finish all my work for today last night, I could enjoy the day. However, all I've been able to think about today has been my bed. 最後は結構難しかったですね。ナチュラルな非常に英語なので、まあ気になった人はぜひ Facebook の方でダイアログスクリプトをチェックしてみてください。まあどんなストーリーだったかもう一回ちょっとやってみましょうか。Sure. はい。Man, I'm so tired. I stayed up all night and I feel like a wreck. Oh, this sounds terrible. So what made you want to do that? Well, I thought if I could finish all my work for today last night, I could enjoy the day. However, all I've been able to think about today has been my bed. ということですね。最後の文章とかも結構難しいと思うんですけども、ここの初めの So could you explain what stayed up all night and feel like a wreck means? Yeah. So stayed up all night means I didn't sleep. So 1 a.m., 2 a.m., 4 a.m., I'm still awake. And I feel like a wreck just means I feel terrible. I feel sick or not well. I'm really exhausted. Right. What does wreck mean? So wreck is, if you think like a car crash, when a car hits another car, it's a wreck. Right. Like really damaged, really broken. ね、なんだっけピクサーのなんだっけシュガー放題忘れたシュガーなんとかだゲームのピクサーの映画あるでしょ。なんだっけ、シュガー日本放題忘れた女の子ごっつい男の子と女の子のこうゲームの中の話のやつ。ピクサーの中の映画のゲームのタイトルが Wreck-It Ralph。Yeah, Wreck-It Ralph. の Wreck ね、WRECK。Yeah. Wreck。
こうなんか壊すというかなんか And he just destroys houses. right そう wreck it Ralph ねあるそこの I feel like a wreck Yeah, もうなんかもうもう最悪みたいな that's exactly right. And this isn't English you should be using to anybody, but if you want to insult somebody, just say, wow, your face looks like a wreck. なるほどねっていう感じまあ stay up all night まあ日本語で言うそのなんか夜更かししてたとか all night になると徹夜になるの So when you say stayed up all night So that means you didn't sleep alone Yes, じゃあ no もう sleep. 徹夜だ完全に徹夜ですね stayed up all night だから完全に徹夜をしたで I feel like a wreckっていうことですね。非常にナチュラルな英語だったと思います。もう一回ちょっとそれも踏まえて。There's actually maybe one more point I want to talk about is that the last sentence, Right. all I could think about has been my bed. You might hear this as a colloquial phrase of I want to sleep or I want to go back to bed. Is it like a common phrase? You'll definitely hear it from time to time. Like it's definitely in movies sometimes or just it's kind of a more humorous way to say it. All I've been able to think about today has been my bed という文章ですね。Yeah. まあ直訳するとだから今日そのもう考えれることの全部っていうのはもうベッドだっていうことはまあ日本語にはなかなかない表現だけどもう寝ることしか考えられないみたいなことですよね。Yeah. And this is, in general, something that you can pay attention to, or as you get better at English, usually in conversation, if you can come up with a new or unique way of saying the same thing, it's really good. Right, like it's a really common thing to do for natives. So if you can practice that and come up with your own ways to elicit the idea. そうだね今ちょうどだから僕もこれ聞いてて思ったのはだから僕だったら多分このフレーズいいなと思ったらこれを結局個人的に何回もやるんです要はその All I've been able to think about today has been my bed これも何回も言ってもう10回20回連続で All I've been able to think about today has been my bed もうこれを何個見ずに言えるようにすればまあ本当になんていうかこうインターナライズできるというか自分の中に取り込めるのでやっぱりまあ何回も言うってことは大事ですね、まあ今日のフレーズじゃこれないので今日はそんなに練習しないんですけども気になった人はぜひ練習してみたら非常にむちゃくちゃ眠い時とかね使えますよね All I've been able to think about today has been my bed ということですね OK じゃあダイアログをちょっともう一回練習してみましょうか最後のダイアログですねはい Alright. Man, I'm so tired. I stayed up all night and I feel like a wreck. Oh, that sounds terrible. That happens to me. So what made you want to do that? Well, I thought if I could finish all my work for today last night, I could enjoy the day. However, all I've been able to think about today has been my bed. ということでしたね。はい。じゃあこれで今日のダイアログ全部やったのでまとめてこの後ジャスティンともう僕抜きでやるのでジャスティンと一緒に全部1から4まで練習して今日は終了にしましょう。Okay, so I'm going to run through all 4 dialogues again. And Selen's not going to be speaking, so fill in the blanks. Let's begin. I decided to stop working at the restaurant and took the job at Sony. Well, even though I love cooking, I need to make more money to support my kids. Number 2. I started Zumba classes the other day. I was breathing heavy after going up the stairs at work. When the elevator was out, it made me think I needed to exercise more. Number 3. You know, I started studying English grammar. Well, even though I'm teaching the language and obviously I can speak English, I learned naturally as a child, so I don't actually know the reasons for grammar so well.
Number 4. Man, I'm so tired. I stayed up all night, and I feel like a wreck. Well, I thought if I could finish all my work for today last night, I could enjoy the day. However, all I've been able to think about today has been my bed. はい、ということで、はい、今日の部分が終わりましたけど、皆さんどうだったでしょうか？ Justin, do you have something to say? Yeah, so this was a first time that we tried it this way. We only picked one phrase, but we wanted to use multiple dialogues. For the listeners out there, we're actually really curious what you think about it. I kind of really enjoyed this style myself. Me too. And if you have any thoughts, leave a comment on the podcast or maybe send us a message on our Facebook page. Right. 今日ちょっとね、新しいスタイルで6月から始めてみましたけども、またいろいろその感想とかですね、聞かせてください。僕たちが作ろうとしているのは、やっぱりその練習をする場で新しいフレーズを知って、その場で使える場を作ろうとしていますので、ぜひぜひ、何かコメントあれば教えてください。で、今月いろいろゲストとかもね、読んで、ゲストトークなんかもやろうと思っているので、ぜひ楽しみにしておいてください。本日も番組をお聞きいただきありがとうございました。 Facebook ページもあるので、どんどんお好きなコメント、質問お寄せください。 Hey, thanks for listening. We also have a Facebook page, so if you'd like, feel free to leave us a comment. それでは今週も楽しんでいきましょう。 English Workout!